البروسيدور ده يعني I've learned how to do it back in 1999, 20 years ago. And I can't يعني think how these 20 years have gone by. 20 سنة عدت. I can't believe it. Learning outcomes of this lecture is to know the indications of different osteotomies around the hip, whether derotation, valgus, varus, or combined combinations of these, how to plan degrees of correction by quantification of the deformity, and prerequisites for a successful osteotomy. The goal is to recenter the femoral head into the acetabulum. وده الجول الأساسي. تراجع الفemoral head جوه الأسيتابولم لأن في مشكلة بالcentering of the femoral head into the acetabulum. نبتدي بالderotation osteotomy, and mostly is to treat increased femoral anteversion, and retroversion is not very common, except طبعا في حالات السوفي وحالات congenital coxabar. Now mostly what we see is anteversion, which could be idiopathic. This should be treated surgically above the age of 8 when the deformity is causing cosmetic and functional disability, and should be around 50 degrees of anteversion, or maybe 40 to 50, when the prone internal rotation is around 80 degrees. والدكتور الزميل عمرو البلطوطي الصبح وراك ازاي تعملوا trochanteric trochanteric prominence test. This is how they present these children. You don't do anything at this age. He's too young to have anything done at this age. You wait until the age of 8 or above when you start thinking of doing something. بس طبعا لما يقولوا صغيرين شوية, ask them to avoid the W position and to avoid the prone lying. مش هتلاقيها في الكتاب مكتوبة, بس كل اللي بينام على بطنه بتلاقي رجليه داخلة لجوه. فخلي بالك من the prone lying down during sleep يعني. And this is how he looks when you do the internal rotation. He's got 90 degrees of internal rotation, ولو يصير مش معقول ممكن حتى تلف لأكثر من 90 درجة. Increased femoral anteversion is also seen with hip dysplasia, and it could be seen also with the miserable malalignment syndrome associated with external anterior torsion. Sometimes they don't present with in-toeing, they present like this young girl with valgus stress at the knee. بص تاني عليها كده ماشية. The foot is straight, but there is valgus stress at the knee. And this is also one presentation of increased femoral anteversion. And when you lie here prone on the bed, you see that the internal rotation is around 75 degrees. زي الدكتور عمرو ما قال الصبح بتعمل التست ده بانك معرفش الفيديو هيشتغل ولا لا. يا رب يشتغل. You internal and external rotate the leg with your thumb over the greater trochanter here. And when it's most prominent, the greater trochanter on the lateral side, you measure the angle between the leg and the vertical, as such. So the trochanter is very prominent on the lateral side, so this means that the neck of the femur is parallel to the bed, or the horizontal. The angle is the angle of anteversion. The inserts you need for these procedures are 2 to 3 millimeter K-wires. The appropriate triangle is to measure different angles which you want to correct. The pediatric blade plates, and this is the gold standard in these things. The 130 adolescent blade plate, the 90 child and adolescent blade plate with an offset to medialize the shaft. And you can see that it's different than the adult blade plate, where the profile of the blade is T-shaped, not U-shaped. انتوا شفتوا يمكن في الحالات اللي عاملها الزولة من عين شمس ان البروفايل بتاع التاني يو. البروفايل بتاع تي ودلوقتي available in Europe is a cannulated system. يعني في التي دي في سلوت هنا تحط واير زي الدي اتش اس وتحط فوق منه البليد. Because this instrument without being cannulated is quite technically demanding. It is not easy to insert. وبعدين عندك seating chisels which have the same size as this one, and this has the same size as the other two. Okay? ودايما بتعمل التراك بتاعك بتاع السيتنج تشيزل قبل ما تعمل الاوستيوتومي. لما عملت الاوستيوتومي ما عملتش السيتنج تشيزل preparation or insertion, هتلاقي everything is moving all over the place. The femur is intact. You put your track with the seating chisel,
Then after that, you plan your osteotomy, you do your osteotomy, and you've got the track for your blade to go in with your plate. Okay? فدايما بتستخدم دول قبل الايه prior to the osteotomy. The patient positioning is very, very important. I never use the fracture table or traction table. I use an ordinary table. والordinary table اللي بيحصل ان انت بتنام العيان زي ما انتم حضرتك شايفين supine بتحط الimage intensifier where you get an AP view like this. خد بالك ازاي؟ وبعد كده you get a view like this with an AP. وبعدين وانت العين نايم في مكانه الايمج ما بيتحركش، انت اللي بتحرك الرجل اثناء البروسيدور تحطها في الفراج لاترال والراجل بتاع الايمج ثابت في مكانه ما بيتحركش. واخد بال حضرتك؟ ففي البوزيشن ده بتقدر تاخد lateral فراج لاترال فيو وتشوف المنظر. اوكي؟ So the patient's leg moves, I move it myself with my assistant, but the image intensifier is placed stationary in place. ما بيتحركش. يبقى المنظر كده تمام والمنظر ده هيديك المنظر خلاص. When I do a derotation osteotomy بستخدم 130 blade plate وكلكم عارفين ان المكمل لل 180 هنا هو زاويه 50 درجه. يمكن انتم ما فكرتوش في الحكايه دي قبل كده، وانا اول ما اتعلمت التكنيك ده I never thought of it. فانت لما بتخش بزاويه 50 درجه مع الفيمر وبتحط جايد واير ب 50 درجه using this triangle. وبعدين بتعمل السيتنج تشيزل بليسمنت بتاعك وبعدين بتعمل الاوستيوتومي بتاعتك تلف الرجل. وانا هلف الرجل قد ايه؟ هلف الرجل زي ما قست في الكلينيكال تيست الايه؟ التروكانتريك برومنس تيست قست 30 قست 25 قست 40 زي ما يكون هظبط على ضوء اللي انا قسته كلينيكال. It is very reliable this test and it always like what you do with the CT scan. في ناس بيعملوا سي تي سكان وما بيعرفوش هيقيسوا ايه بالظبط وبيدوك يعني values which are not reliable. فانا بعتمد على التوكنتريك يعني prominence test. تمام؟ فانا I want to take the femoral anteversion down to around 20 degrees. Normal at skeletal maturity is around average 16. فانت هتسيب الكام درجه دول to remodel بقى لغايه ما يوصل skeletal maturity لما تعمل عمليه عند 10 11 سنه. الوايرز بتتحط one in the proximal femur, one in the distal femur with the angle you want to correct. واحد proximal واحد distal واستخدمت نفس المثلث اللي انت شفته قبل كده بالزاويه اللي انت عايزها سواء intra او subtrochanteric osteotomy. وبعدين when you derotate the wires are parallel to each other. وبتشوف المنظر كده بيبقى رجل العيان لفه لجوه خالص دي الليفت lower limb. وبعد ما عملت correction بقت ايه straight الفوت بقت straight والوايرز بقوا parallel. اوكي؟ وده الاماونت اوف internal rotation بعد العمليه اقل بكتير من الناحيه الثانيه طبعا. where you only need skin traction. مش محتاج هيب سبايك يعني دول this is a very very stable implant. ده المنظر post operatively and you've derotated. وفي الحالات دي you don't lateralize ولا medialize الشافت. You have it يعني aligned with the proximal fragment. It is much more reliable than using an ordinary DCP where you have only يعني two cortices. ولو دخلت ده وعملت وصلت تحت شويه يبقى عندك 4 cortices بس. يعني مثلا العيان ده بصوا المنظر ما كانش عندي بليت يوميها فاستخدمت الدي سي بي ده anterior angulation رغم وجود بتاع ده hip spike. This is very stable. I can allow them يعني to do non-weight bearing mobilization in bed until around 6 weeks when they start to heal and then they can start weight bearing. But you don't need a hip spike. وده المنظر اللي كان قبل العمليه range of internal rotation وده بعد العمليه نزل around 50 degrees ولا حاجه. الفالجس osteotomy نمرة 2 indicated in congenital or developmental coxavara. Other causes of coxavara with neck shaft angle less than 110 degrees زي non-united neck femur على الدكتور طارق. وده منظر الكونجنتال coxavara when they present with a Hilgen-Reiner axial angle of less of more than 60 degrees. وده indication for surgery. A bit 45 to 60 debatable, but 460 you have to correct it. The goal is to take down the Hilgen-Reiner axial angle to around 30 degrees. وده منظر العينين دول with a unilateral coxavara with supratrochanteric shortening. دي حالة bilateral. The Hilgen-Reiner axial angle 80 degrees bilaterally.
والneck shaft angle 75 degrees. لما بتعمل correction you don't usually measure this neck shaft angle. This is what you rely on, الهيلجنرايل epiphyseal angle. وده المنظر الفروج لاترال بتاعه. دول بيبقوا معاهم ساعات ريتروفيرشن، بس دي كان عندها البنت دي كانت سيمتريك هيب روتيشن فول فليكشن، ما كانش فيه ريتروفيرشن. والسي تي سكان مبين لك الديفكتيف اوسيفيكيشن just distal to the epiphyseal plate on both sides. وده ال right hip in maximum adduction, and you can see that the head has not sort of rotated fully inside the acetabulum. So there's a limit to what you can do even by surgical treatment. بستخدم برضه 130 درجة بليت ودخلتك برضه بزاوية 50 درجة على الشافت الفيمر. The goal is to take it down to 40 degrees. يعني 40 degrees correction would be sufficient من 80 ل 40 تنزل الهيلجنرايل epiphyseal angle. الزاوية زي ما انتم شايفين الدخلة بتاعتها 50 درجة. أنا عايز 40 درجة يبقى أخش بزاوية 90. أوكي؟ من 50 ل 90 the plate will be sticking out here. وساعتها لما هتجيب انت plate على distant end of the femur, distant fragment of the femur, you've corrected this angle by 40 degrees. وده المنظر بعد valgus osteotomy or ductal tenotomy. The neck shaft angle went up to 115 from 75, and the hilgenite epiphyseal angle went down to 40 from 80. وانت في حالات الفالجس osteotomy you have to lateralize the shaft, because if you don't lateralize the shaft, and this does not happen when you're using a DCP, بتعمل contouring كده للDCP عشان تديك الفالجس اللي انت عايزه, you induce valgus stress at the knee and they end up with a valgus deformity at the knee. الميزه بتاعت البليت ده ان it helps you to lateralize the shaft so that you maintain a normal mechanical axis. ده اللاترال بتاعه ودي البايلاترال يعني both hips done. وطبعا this improves very much the range of abduction in these children. In older children, if coxavara is associated with hip abductor weakness, بعد ما عملت انت الاوستيوتومي you have to go for trochanteric apophysiodesis. And in adolescents, trochanteric overgrowth after valgus osteotomy should be treated by distal and lateral transfer of the greater trochanter. The third osteotomy is the varus osteotomy, and you can see the difference between this plate and the other plate, the 130, because there's an offset, there's a medial offset, the difference between this line of the plate and this line of the plate. والميزة بتاعت الاوفست ده and it medializes the shaft again to maintain a proper mechanical axis, otherwise you will get varus deformity of the knee. Indicated in hip dysplasia, Perthes disease. وزي ما الدكتور هشام تفضل وقال لكم الصبح, Perthes disease don't do a varus osteotomy except if you've got a very good range of abduction, especially in females. Because when you do a varus osteotomy and an adduction osteotomy, you will limit further the abduction. لازم يبقى عندك range of abduction كويس قوي قبل ما تعمل الفارس osteotomy. The prerequisites for success هو الhip joint which is reduced in abduction and with or without internal rotation, and a wide range of abduction. The neck shaft angle could be taken down to 105 in patients younger than 6, because even after doing a varus osteotomy they still go into valgus. بس لما تكبر عن 6 سنين يعني in older children and adolescents ما تاخدش الneck shaft angle down to less than 120 degrees, otherwise you will end up with an abductor lurch and a Trendelenburg gait. هنا بقى البلاننج برضه، البلاننج هنا في الحالات دي very very important actually. انت بدل ما تحطها بزاويه 90 درجه بقى انت عايز تحطها بزاويه اقل من ال 90، يعني انت لو عايز تجيب فالجس 20 degrees بدل ما تحط الزاويه 90 درجه هتحطها بزاويه ايه؟ يا رب انا قلت انتوا ركزتوا معايا الفتره اللي فاتت بقى. تحطها بزاويه 70 برافو. تحطها بزاويه 70 تمام؟ بحيث ان انا لما احط البليد بتاعي هنا البليد هيبقى هنا. يبقى لما اجيب الشافت عليه ابقى achieve the 20 degrees I want to achieve.
ودي حالة كان عندها increased femoral anteversion وماشية intowing ومع subluxation more on the right than the left. النك شافت angle 150 degrees. وزي ما انتم شايفين بتعتبر لما يكون معاك increased femoral anteversion you have to get x-rays with internal rotation عشان تخفي lesser trochanter as much as you can so you get the true neck shaft angle. Without abduction or internal rotation, and you can see that the hip is better reduced in this position. وده البلاند يعني osteotomy لما هتعمل 20 degrees internal abduction, you will get the hip concentrically reduced in that sort of position. فاللي بيحصل ايه ان انت هتعمل intertrochanteric 20 degrees varus مع 20 degrees external derotation osteotomy برضه بالtrochanteric prominence test. والعيانه دي رغم ان 20 degrees varus بس قعدت يمكن سنه ونص عندها sort of internal bird gate. They take a long time to recover from this. وده بعد السيرجري with 130 degree neck shaft angle bilaterally. دي حالة ثانية عندها bilateral dysplasia. شايفين amount of subluxation اللي موجود هنا و deficient coverage anteriorly. الأستابل اندكس النورمال بتاع الايدج ده 15 degrees هنا 28 وهنا 22. الهيب is better reduced مع abduction and internal rotation. And this is after doing a varus derotation osteotomy besides a DEGA osteotomy. In these cases, sometimes you need to do something on the pelvic side to get your hip well centered, well reduced, well covered. ده بعد تقريبا 3 سنين من العملية. And you can see the amount of coverage has improved. When you look at the right side, the left side نفس الحكاية. يمكن الفارس amount of varus الناحية دي أكثر سنة صغيرة. وده الانتيريور coverage improved برضه after surgery الحمد لله. And this is the girl cross-legged, negative Trendelenburg bilaterally. طبعا دلوقتي in non-ambulant cerebral palsy children who are very very osteoporotic you have the locked plate. في مخصوص pediatric locked plate with again an offset, a medial offset عشان to maintain the proper mechanical access. شايفين الاوفست بتاع الايه؟ البليت ده locked plate. وطبعا sometimes زي ما قلنا you need to do a proper DEGA osteotomy to cover the head anteriorly. وده يعني at the end of the procedure a DEGA osteotomy up here and a derotation varus osteotomy down on the femoral side. The take-home message is in proximal femoral osteotomies preoperative planning is mandatory to arrive at the desired correction. The pediatric blade plate is a tough implant which provides adequate stability to allow early post-operative mobilization. The 130 blade plate could be used for derotation and valgus, while the 90-degree blade plate is used for varus osteotomies. Thank you very much. ده جزء ده كور اول ورك شوب النهارده اللي هي بروكسيمال فيمورال اوستيوتومي بالبليتس الجديده اللي هي الفادي لوك سواء للفارس او الفالجس والفرق بينهم. هنشتغل على مدار ساعه هنتعلم ازاي نعمل فالجس اوستيوتومي وفارس اوستيوتومي وويز ويزاوت ديروتيشن او ليكتور اوبستيشن.